Das Greet Problem im Ruhestand, und wie Sie es vermeiden. Yes jit einen Moment, den fast jeder kennt, der in Rond gegangen ist, einen stillen, seltsamen Moment, yes ist ein ganz normaler Dienstagmorgen, der Wecker klingelt nicht, niemand wartet auf Sie im. Kein Meeting, kein Aufgabe, kein College, der ein Frage hat, und Sie sitzen dort, mit einer Task in der Hand, und denken, was mach ich jetzt eigentlich? Dieser Moment kann sich befriend. Aber kann sich auch, mit der Zeit, sehr leer. Wenn Sie das kennen, wenn Sie dieses Lies, der Orientierung schon haben, dann ist dieses Video genau. Sie den Hut sprechen wir. Das was viele Menschen im Ruhestand als ihr Problem erleben, nicht die Finanzen, nicht die Gesundheit, sondern die Frage, wo bin ich, wenn ich nicht mehr arbeite, und was gebe ich meinen Tagen noch? Einen Sinn. Ich werde in Unhuturkeln, warum dieses Problem so tief geht, wie es entsteht, und vor allem, wie Sie es vermeiden oder. Nen, wir werden gemeinsam samder checkt Lungen gehen, durch wie Menschen genau wie Sie ihr Leben nach der Arbeit neu erfinden haben, und am Ende werde ich Ihnen einfach, konkret Frage stellen, die als wenden kann, bleiben Sie dabei, es lohnt sich. Sonst möchte ich Ihnen etwas sagen, das nicht oft genug gesagt wird. Der Bergang in den Ruhestand ist ein irgendwann Rungen im Leben eines Menschen. Vergleichbarer mit der Jugend, dem ersten Job, vielleicht einer Scheidung oder dem Verlust eines geliebten Menschen, und trotzdem behandelt unsere Gesellschaft diesen Bergang, oft wie ein Fest, ein Party, Blumen, ein Abendessen mit College ineinander kollegen, und dann, von einem Tag auf den anderen, ist teils anders. Jarzentelling hat ihr Arbitieren Tag strukturiert, Sie wussten, wann Sie aufstehen müssen, Sie wussten, wohin Sie gehen müssen, Sie hatten Menschen sich, Aufgaben, die auf Sie warten, Problem, die Sie lernen konnten, ihr Arbeit hat Ihnen nicht nur ein Einkommen gegeben, Sie hat Ihnen eine Identität gegeben, Sie hat Ihnen das gegeben, gebraucht zu werden. Und dann, plötzlich, ist das als weg. Stellen Sie sich vor, Sie sind Ihr ganzes Leben lang in einer Mannschaft gewesen als Kapitän, als jemand, der gebraucht wird, und eines Tages sagen Sie Ihnen, du kannst jetzt von der. Sie schauen, das Spiel geht weiter, aber du spielst nicht mehr mit. Genau das. Viele Menschen, wenn sie in Rond gehen, und dieses. Wenn man nicht beginnt, wenn man es einfach ignoriert und hofft, dass es von selbst verschwindet, dieses. Kann sich in etwas sehr Ernstes verwandeln, in Einsamkeit, in Antriebslosigkeit, in Traurigkeit, die man sich selbst kaum merken kann. Man hat doch als, sagen sich viel, man sollte doch sein, und trotzdem stimmt etwas nicht. Haben Sie sich vielleicht auch schon so? Dass Sie eigentlich keinen Grund haben, unzufrieden zu sein, und die es trotzdem sind, das ist kein Schweich, das ist ein ganz. Reaction auf eine enorme Veränderung, und die es geht einen Weg hinaus. Kommen wir nun zum Kern des Problems, damit wir es wirklich verstehen. Psychologen nennen es manchmal den Identitätsverlust im Bergang. Das klingt kompliziert, ist es aber nicht, es bedeutet ganz einfach, viel von uns definieren sich, das was sie tun. Ich bin Lehrer, ich bin Ingenieurin, ich bin Krankenpfleger, ich bin Unternehmerin. Wenn diese Tätigkeit wegfällt, dann entsteht ein sehr unangenehme Frage, wo bin ich jetzt? Das ist das eigentliche Problem, nicht die Freiheit, nicht das nicht mehr arbeiten, sondern das Fehlen einer neuen Antwort auf diese Frage. Und es geht noch etwas, das wir nicht wissen. Studien zeigen, dass der Ruhestand in den ersten 1 bis 2 Jahren, viele Menschen sogar deutlich Auswirkungen haben kann, nicht weil Ruhestand schlecht ist, sondern weil der Körper und der Geist auf Aktivität, auf Verbindung, auf Zweck angewiesen sind. Wenn diese Drehdinge fällen, leidet man, das ist keine Meinung, das ist Biologie. Der gut Nachrichten ist jedig dies, all das ist wunderbar, und zwar nicht durch aufwendig wernde Rungen, sondern durch klein, bewusstensche Dungeon, die Sie bereits Hut treffen nennen. Lassen Sie uns mit dem ersten großen Thema beginnen, der Frage nach dem Sinn. Viktor Frankl, ein österreichischer Psychiater, hat nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben, dass der Mensch als ertragen kann, wenn ein Warm hat, ein Grund, auf Susten, ein Ziel, das auf ihn wartet, das gilt im Krieg, es gilt im Krankenhaus, und es gilt ganz besonders im Ruhestand. Was ist hier Warm? Das ist kein philosophische Spielerei, das ist ein praktisch Frage, und wenn Sie sie noch nicht beantworten nennen,
Machen Sie sich keine Sorgen, denn viele Menschen im Ruhestand. Ihr Ware müsst nachfinden, es wartet auf Sie, es ist da, man muss es nur suchen. Wie findet man es? Indem man sich erinnert, was haben Sie als kein Geleit? Was haben Sie in Ihrer Jugend getan, das in Unfreude gemacht hat? Womit haben Sie also Ihr Energie verbrucht, nicht weil Sie müssen, sondern weil Sie wollten? Dies Dinge, dies kleine nundgrown Leidenschaften, die irgendwann unter der Last des Alltags begraben werden, die worten jetzt auf Sie. Denken Sie an Friedrich, war sein ganzes Leben lang Buchhalter, Zahlen, Tabellen, Steuerklärungen, Precis, Zuverlässig, Pflichtbewusst, als MIT 64 in Rond ging, Wuster nicht, was MIT sich an Fongen sollt, sein Frauers halt mir von einem Abend, und MC in einfach nur am Sitzen sah, mit einem leeren Blick, und sie fragten, was fällt dir? Und sagte, ich weiß nicht, ich weiß nur, dass etwas fällt. Dann, eines Tages, fand sie Nenkelin in einer alten Kistskissen, die Friedrich als junger Mann gezeichnet hat, gebüht, statt Tanzigten. Friedrich hat als Jugendlicher geträumt, Architekt zu werden, das Leben hat in eine Richtung. Aber der Traum war nie verschwunden, hat nur gewartet. Friedrich begann, sich in seiner Bibliothek Architektur Geschick zuleihen, dann kaufte sich ein einfaches Zeichenblock und Bleistift, Hut, 3 Jahre später, leitete ein klein ehrenamtlich Gruppe, die alten Gebäuden in seiner Stadt nachzeichnet und die Geschichte dahinter dokumentiert hat sein Warm gefunden. Vielleicht liegt toch ihr Warm in einer alten Kist, irgendwo in ihrer Vergangenheit, schau und sie nach kommen wir zum zweit unwichtigen Thema, der Verbindung zu anderen Menschen. Einsamkeit ist das Stillgesentheitsproblem unserer Zeit, und dies trifft lettere Menschen besonders hart, denn die Arbeit hat uns, und das wir es oft bewusst wahrgenommen haben, sozial verbunden, Kollegen, Vorgesetzt, Kunden, Mitarbeitend, all dies Menschen waren Teil unseres sozialen Netzwerks, und wenn die Arbeit endet, oft auch ein großer Teil dieser Verbindungen. Das ist kein Zeichen von Schwach, es ist ein Tatsächlich und WRC ignoriert, sollt einen Preis, Study an der Harvard University, die Menschen. Jahrzehnte Beglietät haben, zeigen klar, was Menschen. Und gesund hält, sind nicht treichte Mode rum, es sind echt, tiefmenschlich Verbindungen, Freundschaft, Family, das Gemeinsam wichtig zu sein. Wenn Sie im Ruhestand sind, Sie aktiv daran arbeiten, dies Verbindungen zu pflegen und neu zu. Das klingt vielleicht einfach, aber es ist. Viele Menschen ein nicht Herausforderung, besonders. Near, die ihr soziales Leben oft stark. Die Arbeit definiert haben, wie macht man das? Hier sind einige Wege, die Menschen gefunden haben. Einer davon ist das Ehrenamt, es geht in jeder Stadt, in jedem Dorf, Möglichkeiten, anderen zu helfen, in Schulen, Krankenhäusern, Tierheimen, Bibliotheken, Sportvereinen, Ehrenamt geht in nicht nur etwas zu tun, es geht in Menschen, es geht in das, gebraucht zu werden, das. Gebraucht zu werden, ist eins der stärksten Mittel gegen die Leere. Ein anderer Weg ist der Verein, Deutschland stark und die Schweiz haben ein unglaublich reich Varianz-Culture, Krieg, Wanderwin, Karnevalsgesellschaft, Schackclubs, Gartenverein, die Ort sind nicht nur Hobbys, sie sind Gemeinschaften, sie sind dort, wo echt Freundschaften entstehen. Und dann geht es noch den einfachsten Weg, das Gespräch, wann haben Sie zuletzt eine Molten Freund geschrieben? Wann haben Sie zuletzt Ihr Nachbarin nach ihr gefragt, wirklich gefragt, nicht nur als Helligkeit? Manchmal braucht es nicht mehr als das. Ich möchte Ihnen hier ein Kurs Frage stellen, haben Sie eine Person in Ihrem Leben, mit der Sie wirklich offen sprechen nennen? Jemanden, der Sort, und zu urteilen? Wenn ja, pflegen Sie dies Verbindung, sie ist Gold wert, wenn nicht, dann ist das vielleicht das Wichtigste, worauf Sie in den kommenden Wochen Ihr Energie verwenden sollten. Kommen wir nun zum dritten Grundthema, der körperlichen Bewegung, ich weiß, das klingt vielleicht banal, schon wieder jemand, der sagt, man soll sich bewegen, aber wenn Sie mir Kurs zu, denn ich mein das nicht auf die Weise. Bewegung ist nicht nur gut. Den Körper, Bewegung verndert das Gehirn, Buchsblitz, wenn wir uns körperlich bewegen. Unser Körper staff aus, die uns besser lassen, die das Gedächtnis stärken, die Angst reduzieren, die uns schlafen lassen. Bewegung ist das wirksamste Mittel gegen Depression, das die Wissenschaft kennt, und das Beste daran, es kostet fast nichts, und jeder kann damit anfangen.
sie. Nicht joggen, sie. Kein Fitnessstudio besuchen, eine Licher Spaziergang von 30 Minuten, ein ruhig Fahrradtour, ein bisschen Gartenarbeit, all das zielt, das wichtigste die Regel migkut. Denken Sie an Hildegard, sie ist 70 Jahre alt und hat nie Sport gemacht, nach dem Tod ihres Manns, Kurs nach ihrer Reigen an Rund, war sie 6 Monate lang aus dem Haus gegangen, ein Freundin. Sie, jeden Morgen mit ihr ein Kurs rund den Block Südren, nur ein Rund. Minuten, vielleicht zen. Am Anfang fand Hildegard es sinnlos, aber nach einigen Wochen bemerkt sie etwas, sie schlief besser, sie besser, sie lacht wieder. Dies Kurs rund war nicht nur Bewegung, sie war Verbindung, sie war Routine, sie war ein Anker in einem Alltag, der sein Struktur verloren hat. Vielleicht brauchen auch sie einen solchen Anker, nichts groß, nur etwas Kleines, das jeden Tag passiert, das gibt dem Tag eine Form, und einer Form gibt das Leben seinen Rahmen, lassen Sie uns jetzt. Das wird Growth sprechen, das Lernen. Das Gehirn ist kein Muskel, aber es wird sich wiener, was nicht genutzt wird. Was Regel mit gefördert wird, bleibt stark, das ist kein Bedrohung, sondern eine Einladung. Der Ruhestand ist die erste Phase ihres Lebens, in der Sie lernen nennen, was Sie wirklich lernen wollen, nicht was der Beruf verlangt, nicht was der Lehrplan vorsah, sondern was Sie interessiert, was Sie schon immer fasziniert hat, was Sie neugierig macht. Vielleicht ist das ein neues Sprach, Spanisch, weil Sie trumen, eins Tages nach Spanien zu fahren, oder Italienisch, weil Sie die Oper lieben, vielleicht ist es Fotografie, oder das Erlernen eines Instruments, ein Gitarre, ein Klavier, ein Mundharmonika, vielleicht möchten Sie verstehen, wie die Geschichte trigen wirklich. Außer, oder Sie möchten die Bibel lesen, oder ein bestimmtes Sachbuch, das schon seit Jahren auf Ihrem Nachttisch liegt. Die gut Nachricht ist, dass es noch nie so einfach war zu lernen. Das Internet bietet kostenlos Kurs zu fast jedem Thema. Die Volkshochschulen in Deutschland und Österreich bieten erschwinglich Kurs. Menschen jeden Alters, Bibliotheken sind voller. Die geduldig auf sie warten. Und das Schneen am Lernen ist vollständig, es macht uns nicht nur. Es gibt uns Gespräche, es gibt uns Themen, es gibt uns das. Das die Welt nockerer ist als das, was wir bisher gesehen haben, und das ist eins der Chancen. Die es gibt. Es gibt einen Mann, Georg, der mit 67 Jahren begann, Schach zu spielen, hat kein Ahnung davon. Sein Enkel lehrt in die Grundregel, und Georg begann, in einem Online-Forum mit Menschen aus der ganzen Welt zu spielen, sprach kaum Englisch, aber das Spiel war die Sprache, innerhalb eines Jahres hat Schafriundi. In Schweden, Brasilien und Japan, ein Rentner aus einem kleinen bayerischen Dorf, spielt Schach mit einem Pensionisten aus Tokio, jeden mit Wutschebend. Das ist die Kraft des Lernens, es vernet. Die man nicht kennt, kommen wir zu einem Thema, das viele Menschen. Wenn ich es ansprich, der Kreativität. Kreativität klingt nach etwas. Jung. Menschen, die Talent haben, aber das ist ein Missverständnis, Kreativität ist kein Begabung, Kreativität ist ein tiefes, menschliches. Etwas zu schaffen, etwas, das vorher nicht da war, etwas, das ein Teil von uns ist. Das muss kein Kunstwerk sein, es kann ein Garten sein, den Sie mit Leben gestalten, ein Rezept, das Sie selbst erfinden, ein Tagebuch, das Sie schreiben, ein Holzwerkstatt, in der Sie klein Dinge bauen, ein Schal, den Sie stricken, ein Melodie, die Sie summen und irgendwann aufschreiben. Wenn Sie etwas mit den Einden schaffen, wenn Sie sehen nennen, was Sie getan haben, wenn es da ist, greifbar, real, dann passiert etwas sehr tiefs in Ihnen ein. Von Stolz, von Kompetenz, von Freude, das ist nicht zufällig, das ist Evolution. Der Mensch ist gemacht, zu schaffen, und dieser Antrieb verschwindet nicht mit dem Alter, wartet nur darauf, geübt zu werden. Denken Sie einmal kurz nach, was haben Sie in Ihrem Leben hergestellt? Nicht gebaut im beruflichen Sinn, sondern wirklich mit Herzblut geschaffen. Wann haben Sie das zuletzt getan? Vielleicht ist es Zeit, wieder anzufangen, jetzt möchte ich etwas sprechen, das selten erwähnt wird, aber enorm wichtig ist, die Beziehung zu sich selbst. Viele Menschen kennen sich selbst nicht besonders gut, nicht weil sie uninteressant rennen, sondern weil sie nie die Zeit hatten, sich kennenzulernen, der Alltag, die Familie, der Beruf, all das hat sie beschäftigt gehalten, innehalten war Luxus, Nachdenken war Zeitverschwendung.
der Ruhestand jit in unendlich die Zeit, die Frage, ist, obcc nutzen. Was bedutet das konkret? Yes bedutet, sich selbstständig fragen zu stellen, was matched mich? Was matched mich? Was hey bitch beruht? Was bin ich stolz auf? Was will ich in den Enchsen sehen? Zwanzig Jahre nach Erleben? Das klingt vielleicht schwer, aber es muss nicht schwer sein. Es kann mit etwas so einfachem beginnen wie einem Abendspaziergang, auf dem Sie nicht an Ihr Handy denken, sondern einfach nur gehen an dir Gedanken beobachten, oder mit einem kleinen Notizbuch, in das Sie jeden Morgen drin schreiben, die Sie dankbar sind. Das klingt banal, aber es wundert mit der Zeit, wie Sie die Welt sehen. Dankbarkeit ist nicht nur ein. Sie ist ein Praxis, an Sie pflegt, let nachweislich zufriedene. Ausgeglickener, es gibt einen deutschen Ausdruck, der mir sehr gefällt, zur Ruhe kommen, das ist tödlich, was der Ruhestand sein kann, nicht Stillstand, nicht Leer, sondern nicht in ihr Ruhe, das ruhig Wasser, nach Jahrzehnten des Terms. Aber dies Ruhe kommt nicht von selbst, sie muss gepflegt werden, wie ein Garten, nicht geht, nicht gt, nicht auf die Erde schaut, dürfen dit kein. Wenn sucht, pflegen sie sich, das ist kein Egoismus, das ist die Grundlage. Alexander, wir kommen langsam am Ende unserer gemeinsamen Zeit, und ich möchte Ihnen noch einen sehr wichtig Satz sagen. Der Ruhestand ist kein End, ist ein Anfang. Ich weiß, das klingt wie eine Phrase, aber ich meine es sehr ernst. Die Statistiken zeigen, dass Menschen heute im Ruhestand durchschnittlich noch 20. Manchmal 30 Jahre vor sich haben. Das ist nicht die Schlussphase seines Lebens, das ist ein neues Kapitel, mit neuen Möglichkeiten, neuen Beginnungen, neuen Erfahrungen. Die Menschen, die den Ruhestand als die Zeit ihres Lebens erleben, haben eins gemeinsam, sie haben aufgehört, sich zu fragen, was sie vermissen, und sie haben angefangen, sich zu fragen, was sie entdecken nennen. Das ist der nicht. Artis schauen nun trauern, was war, sondern voraus schauen nun neugierig sein, was kommt. Das bedeutet nicht, dass Traurigkeit verboten ist, Traurigkeit ist menschlich und berechtigt, manchmal muss man sie zulassen, damit sie gehen kann, aber Traurigkeit soll nicht die Leitlinie sein, Neugier soll die Leitlinie sein. Und wenn sie nicht wissen, wo sie anfangen sollen, dann fangen sie klein an, ganz klein, mit einem einzigen Schritt. Vielleicht ist dieser Schritt, heute noch einen alten Freund anzurufen, oder morgen 20 Minuten. Auf suste hen und in Ruhe einen Kaffee zu trinken, ohne Handy, ohne Nachrichten, einfach nur in still, oder sich heute Abend hinzusetzen und auf zu schreiben, was sie als kein Gelied haben, einfach nur schreiben, und zu erteilen, ohne zu werten. Jeder Anfangbig in mit einem kleinen Schritt, und jeder kleinen Schritt. Zum Enchsen, ich möchte in Anjetstein abschließend geschicht erzählen, eingeschicht. Einen Mann namens Konrad. Konrad war Fabrikmeister, fast 40 Jahre lang, jeden Morgen am 6 Uhr in der Fabrik, jedes Waschen in der Haltung, damit man montags wieder funktioniert, sein Kinder kennen in als Gemanden, der immer, war, aber immer da, als mit 63 in Rondjing, war erleichtert, endlich Ruhe, dachte, aber die Ruhe wurde schneller still, und die still wurde schwer. Konrad sah auf dem Sofa und wartet, was nicht worauf, wartet einfach, seine Frau macht das Sorgen, sie fragt ihn täglich, ob nicht urgent etwas tun will, antworte immer, ich bin doch in Rond, ich muss nichts mehr tun, das stimmt, aber es macht ihn nicht. Eines Tages, ein halbes Jahr nach seiner Rond, besucht sein Lesterson in, sah, wie sein Vater auf dem Sofa sah, den Fernseher lief, das Mittagessen stand auf dem Tisch, aber Konrad nicht Sonner, der Son fragt, Papa, was hast du eigentlich als Kind gemacht, wenn du warst? Konrad dacht nach, lang, dann sagt ich hab Modelflugzeug gebaut, stundenlang, mit meinem Vater, der Son nicht, und ein Woche später lag auf dem ein kleines Bausatzet, ein Modelflugzeug aus Holz. Konrad sah 3 Stunden daran, erst unbeholfen, dann konzentriert, dann versunken. Als fertig war, hielt das kleine Flugzeug hoch und sah es an, underweint, nicht aus Trauer, aus Wiederkehrungen, das war der war immer Gussen. Heute, 2 Jahre später, hat Konrad in seinem Keller ein klein Werkstatt, Botmodell, repariert alte Dinge, siegt seinen Enkeln, wie man schleift und klettert misst, hat ein Online-Gruppe gefunden,
in der Menschen aus ganz Deutschland ihr Modell zeigen, manchmal Furter zu Ausstellungen, ist der les Teilnehmer, under ist der. Sein Fraus ogte einmal zu mir, ich heb meinen Mann, den ich geheiratet hat, das ist es, mir geht, sich selbst. Den Menschen, der man immer war, unter all den Jahren des Funktionierens, wieder freiligen. Sie haben dieses Leben gelebt, sie haben gearbeitet, gestiftet, gekämpft, gesorgt, sie haben verdient, jetzt zu leben, nicht zu leben, mit Freude, mit Verbindung, mit Sinn, mit Neugier, das ist möglich. Sie genau jetzt. Nehmen Sie sich heute Abend ein paar ruhige Minuten, nur. Sich und fragen Sie sich, was war das, was ich als Mensch immer lied? Was hat mir Energie gegeben, nicht nur genommen? Was ich tun, wenn niemand es show und niemand bewertet? Die Antwort, die kommt, auch wenn sie lies ist, auch wenn sie's earned kommt, das ist der Anfang. Und wenn Sie möchten, schreiben Sie mir Ihre Antwort in die Kommentar. Wirklich, ich lese sie, viele Menschen lesen sie, und vielleicht entdecken sie dort jemanden, der genau das Lied wie sie. Schreiben Sie, was Ihnen als kein Freude gemacht hat. Schreiben Sie, was Sie im Ruhestand vermissen oder was Sie sich. Schreiben Sie, was Sie sich von diesem neuen Kapitel erhoffen. Sie sind nicht allein damit, weit gefüllt. Wenn dieses Video Ihnen etwas gegeben hat, wenn ein Seil darin etwas in Ihnen bewegt hat, dann freue ich mich sehr, wenn Sie es mit jemandem teilen, dem es vielleicht geradhenlich geht, vielleicht einem Freund, einer Schwester, einem Nachbarn. Manchmal ist ein geteiltes Video der Beginn eines wichtigen Gesprächs. Und wenn Sie mehr solche Inhalt möchten, Inhalt, die ehrlich sind, die respektvoll sind, die in unwirklich etwas sagen wollen, dann abonnieren Sie diesen Kanal, es lohnt sich. Ich danke Ihnen von Herzen, dass Sie heute dabei waren, passen Sie Gott auf sich auf, und vergessen Sie nicht, das Best kommt nicht immer zuerst, manchmal. Wartet es geduldig, bis wir endlich Zeit haben, es zu finden. Bis bald.